Welcome to SAI JAYANI Academy. In this session, we are going to discuss about Unit 9. It is related to the subject Concrete Technology and it carries 6 marks in every DCET question paper, and we have to take the question paper series A of DCET 2019. The question number 146, the breaking up of cohesion in a mass of concrete is termed as. The options are, the first option is bleeding, and the second option is segregation, and third option is creep, and the fourth option is workability. The breaking up of cohesion in a mass of concrete is termed as. The loss of cohesion in a mass of concrete. ಅಂದ್ರೆ mass of concrete ಅಲ್ಲಿ cohesion loss ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ segregation, and third option creep, and the fourth option is workability. The first option, bleeding, refers to the movement of water from bottom of the surface, from the bottom surface of the concrete to the upward surface of the concrete when the concrete is to be placed. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, the movement of the water molecules, it is move upwards and collected on the surface of the concrete is known as bleeding. Hagagi it is not the answer for this question. And the second option, that is segregation, it is known as the separation of the concrete ingredients is known as segregation. The separation of the concrete ingredients, it is because of breaking up of the cohesion. Cohesion means the intermolecular attraction between the molecules. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಹಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೊಹಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ the loss of cohesion in a concrete mass, it will leads to the separation of the concrete ingredients. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು segregation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, the third option is creep. It is also related to the hardened concrete. The deformation, it means the deformation of the concrete by the constant load. It is known as creep. It is not the answer for this question. And D, workability. It is the ability of the concrete for easy mixing, handling, and the placing. It is known as workability. But the loss of cohesion in a mass of concrete is termed as segregation. The second option is the right answer for this question. Segregation means the separation of the ingredients of concretes or molecules of concrete by the loss of cohesion between the molecules. Okay, thank you. And the next question number 147. In VCAT apparatus, the diameter of the plunger is. The options are, the first option is 5 mm, and the second option is 10 mm, and third option is 15 mm, and fourth option is 20 mm. In VCAT apparatus, the diameter of the plunger is. Firstly, the VCAT apparatus, it is used for the measurement of the standard consistency and initial and final setting up of the cement. ಈ VCAT apparatus ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use the plunger, and initial setting time ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use the needle, and final setting time ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use the needle with cap at the end. ಈ ತರ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಕ್ಯಾಟ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we can calculate the standard consistency, initial setting time and the final setting time of the cement. But question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, in ವಿಕ್ಯಾಟ್ apparatus the diameter of the plunger is. Only plunger the diameter ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. The plunger diameter is about 10 mm. The plunger diameter ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 mm ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the second option is
10 mm. ಹಾಗಾಗಿ the right answer for this question is 10 mm. The standard consistency means the percentage ಅಥವಾ amount, the percentage of water is added to the cement is known as standard consistency. ಈ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಕ್ಯಾಟ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಂಜರ್ ಆಸ್ ಎ ನೀಡಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10 mm. Hence the second option is the right answer for this question. Thank you. And the next question, question number 148. The maximum size of the particles of fine aggregates is, the options are, the first option is 2.5 mm and the second option is 4.75 mm and third option is 5.85 mm and fourth option is 6.5 mm. The maximum size of the particles of fine aggregates. We have to know the aggregates. These are used in a concrete. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಈ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸೈಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ 4.75 mm. ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ 4.75 mm. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ 4.75 mm. ಕೇಳಿರೋದು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ 4.75 mm. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 4.75 mm ಇನ ಸಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಟೇನ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ particles in a fine aggregate is 4.75 mm. The option B is the right answer for this question. Thank you. And the next question, question number 149. The top diameter, bottom diameter and height of mold used for slump test are respectively. The first option is 100 mm, 200 mm and 300 mm. And second option is 200 mm, 100 mm, 300 mm. And third option 200 mm, 300 mm and 100 mm. And fourth option is 100 mm, 300 mm and 200 mm. Question ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ದ ಟಾಪ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಬಾಟಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲಂಪ್ ಕೋನ್. ಸ್ಲಂಪ್ ಕೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಲಂಪ್ ಕೋನಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳೇ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟಾಪ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಪ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್. ದ ಟಾಪ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಂಪ್ ಕೋನ್ is 100 mm or sometimes it is also called in terms of 10 centimeters and the bottom diameter is 20 centimeter or 200 mm and height of the mold is about 300 mm or 30 centimeter. It is the size of the slump cone and the first top diameter, that is 100 mm, top diameter 100 mm and bottom diameter 200 mm and the height is about 300 mm. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 100 mm, 200 mm and 300 mm.
Here ಈ 4 options ಅಲ್ಲಿ the first option A is the right answer. 100 mm, 200 mm and the 300 mm is the right answer for this question. Thank you. And the next question, question number 150. Super plasticizers are used to improve the dash of concrete. The options are, the first option is durability, and second option is workability, and third option is strength, and fourth option is permeability. The super plasticizers are used to improve the dash of concrete. ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ, ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And the next question, question number 151. In ND test using ultra pulse velocity test apparatus, the pulse velocity obtained for medium quality concrete will be in the range of. In ND test means the non-destructive test using ultra pulse velocity test apparatus. ಈ ultra pulse velocity test apparatus ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ರೇಂಜು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಬೋವ್ 4.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3.5 to 4.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3.0 to 3.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 3. ಈ ND ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಗುಡ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೂರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ರೇಂಜ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ದ ಅಬೋವ್ 4.5 ಇದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3.5 to 4.5 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3.0 to 3.5 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಲೋ 3 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪರೇಟಸ್ ರೀಡಿಂಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ 3.0 to 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3.0 to 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.